Всем привет, с вами Олегович, и вы на канале Олегович Games. У нас сегодня стрим прохождения игрушки Anthem. Так, ну что, тут будем сейчас дальше ерзать по дополнительным и сюжетным заданиям. Будем видеть, что тут у нас. Так, скрытые глубины. Так, опять есть с кем тут потрындеть, как обычно. Так, у нас райд, да? Что она хочет? Hey, buddy. I need some advice on my, delicate regulator situation. The whole losing your javelin suit in a card game situation? That's the one. So, I head over there. А это мы уже говорили за эту фигню. Like we talked about. Не сохранилось right? этот разговор. Well, they were sort of listening at first. I was going on about all the valuable stuff just waiting to be discovered beyond the wall. Piles of it. You know what I'm talking about. Sure. What did they say? They kept insisting I hand over my suit. Said freelancers can't be trusted. A group of actual criminals said freelancers can't be trusted? That's when things got away from me. Did you... Start a fight? Hell yeah, I did. with members of an organized crime gang? Just a few of them. Damn. I've probably made everything worse. Who knows? Maybe they'll back off now. You might be too much trouble. I am a lot of trouble. Do you get into these situations a lot? No. Well, yes. Somebody thumps their chest, and I have to do the same. The occasional sentinel has gotten involved. Maybe two. Sexy bad choices. So what happens now? I guess at some point I could arrange a meeting with some high-up boss type. Try and fix this? Bold move. Do it sooner rather than later, okay? Sooner. Absolutely. You want to come with me? I do. Stronger together, right? Great. You and me, big star. Cracking heads. Not cracking heads. Shaking hands, righting wrongs. That's what we're doing. Oh no, just kidding. I have a few things to do first, but... Don't wait on this, Wraith. As soon as possible. Right. Of course. Угу, мы I'll сейчас let с you ней know. куда-то будем лететь, понял? Так, тут все понятно. Давайте глянем на карту, с кем нам еще надо поговорить. Ага, по поводу... Все, я понял. Тогда нам сюда. Кстати, мы уже будем штормом играть сейчас на этот раз. Я думаю, что оружие надо будет там вынуть, а другое поставить. Ну, сейчас посмотрим, как это все будет делаться. Я думаю, должно все получиться. I have it. I finally have it. What's going on? The runes were indeed the key. Madness to think they were there all the time, waiting. You found something? An excellent question, to which I have an excellent answer. The final resting place of the Elysian manuscript. Sounds like I'm going on expedition. The runes speak of a special vault in a high tower built on a mountaintop. Objects of power were brought there. Shaper relics, artifacts from beyond the Hesperian tide. And a manuscript? Indeed. A very special manuscript. Okay, tower on a mountaintop. Shouldn't be too hard to find, right? Хорошо. Hey, freelancer. Так, дальше у нас идет эта экспедиция. Тут ничего интересного. Так, теперь надо отсюда вылезти. Так, теперь давайте опять карту увеличим. Опять Райт хочет от нас что-то. Ёж, тюльза ногу. Ну, мы сейчас к ней другой дорогой придем. Может, она таки созрела для задания, которое она нам хочет предложить. Чтобы мы ей помогли. Сейчас разберемся. Давайте еще раз. Теперь уже нету. Очень интересно. Ну и зачем я сюда шел? Эта чуча хотела с нами поговорить. Hey, welcome back to Uncle Bonnie's. Thanks. Some exclusive alloys and compounds came in this week.
I can't say how we obtain them, but your javelin will thank you if you pick some up. You're very persuasive, Serena. Thanks, I've been practicing. I'm glad you're here. I want to tell you about my Koroks adventure. Oh yeah, I want to hear what happened. Okay, so it was a beautiful day, and it took us a while, but we finally found a baby Koroks. When I started to pet him, he looked at me with all his eyes, and he made the most adorable grunting sound, which in retrospect was probably a call of some kind, because his mom showed up and whoa, she was mad. And so quick. Were you hurt? That was the weird thing. I was petting the baby, but his mom only went after my cousin Dalton. He had his gun, but that Koroks was on him hard and fast. Is he okay? Here's the thing, he took a good hit and he flew a long way. But when he got up, nothing was broken. And he didn't even have a mark on him. Lucky, huh? But he started peeing blood yesterday, so he's gonna have to keep an eye on that. Yeah, he probably should. On the bright side, I did get to pet a baby Koroks. That's something. It sure is. Oh, don't forget about that new stock we brought in. I'll try not to. Новый товар, да, говоришь? Ну, удиви меня. Hey, I'm glad you're here. Ну, прям аж такого чего-то нового я тут не увидел ни хрена. Так, теперь мне интересно вот что. Могу ли я снять оружие сейчас, например? Вот. Это главная винтовка разведчика. Я могу только... О, отлично. Я так даже могу, я не знал. Вот, теперь другое дело. Так, ударный взрыв, все. Тут все, что могли, в принципе, мы такое сделали. Печать поддержки. Что это у нас за месяц, который отражает снаряды? Ну, посмотрим, что оно там делает. Мне вообще интересно эти все навыки посмотреть. Так, вроде все, да? Почему мне вечно на райд показывает, что она хочет поговорить? Ну, еще раз побежим. Если она не захочет говорить, то пошла бы она взад. Ну, давайте, она там не одна. А, еще и эта подруга здесь. Thanks for being here to help sort out this whole javelin suit thing. This is her. This is who we're meeting. Max. Freelancer? Looking out for this troublemaker? If it keeps her alive and the streets safe, absolutely. Couldn't agree more. We're all here to keep the peace and live well, right? This suits well for you, right? Good. He can do the talking. Wait, you didn't piss her off at some point, did you? Did I? Not so far. Perfect. This is already going really well. Not so fast. Wright is on the hook for a suit, plain and simple. A card game is as good as a contract to these people. Look, she tried to cut a deal. Not the suit, but something of equal value. I heard that went badly. There may have been some punching. Bad choice? Sexy bad choice. What? Not important. What needs to happen to fix this? Easy. She works for me. No way. I'm no regulator. I'm not looking for a regulator. I need a freelancer I can trust. You do the work for me. Proper contracts, I assure you. And I make the more unpleasant regulators go away. I'm not sure about all this. If the contracts are legitimate, it might be a good deal. A freelancer in a suit is worth far more than selling your suit for parts.
I have things I need done, and I don't want sentinels in my business. Crap. It does get me out of this mess and back in the field. Sexy danger? Yeah, okay. Sexy danger. What? Not important. You have a deal. Ну, это понятно. Я понял. Ну понятно, что это место было. The day has finally come. We have all we need to find the manuscript. This is extraordinary. I can't stop pacing. Let's find this tower you mentioned. Yes, the tower. This is amazing. Время все покажет. The tower should be in view now. The records describe it as a marvel of architecture that touched the clouds. Okay, looking for a very big tower. Matthias. There's nothing here. Where's the tower? Oh, it's been a long time. This can't be. This is Oh, my bad. I misread the numbers. At least the correct location isn't far. Arcanist ruins. That's a very good sign. They could help point the way. But still no tower. Так, я вернулся, блин. Надо было поговорить по телефону, малёха. Так, что у нас тут? Найти тайные руины археологов. Сейчас, я думаю, здесь будет движняк, заодно оно... Ой, блядь. Что я уже начинаю нервничать. Бля, с него могло бы хоть что-то упасть. Я что-то не понял, а что такое на Е? Это что за говно? So, where's the tower? I don't know. Our only hope is to find those runes. Find them and I'll see if they contain clues to a location.
Молния мощная тема. Так, слушай, так надо понять, что это такое вообще. Что там с этими навыками? Я что-то ни черта не понял. От осколки льда? Что-то я их вообще не видел. Где они? А, тут держать надо. Господи помилуй, блядь. Так, здесь знак вопроса. Так, а это что за говнище? Запись летописца. О, сундучок. Неплохо. Так, разрушенная вышка. Ну, это у нас тут пока такое. Так, вроде знаков вопросов больше никаких нету. Прикольный, конечно, этот, блядь, персонажик. Так, вот это. Чухня. Прикольно, он над землей летает. Это интересно сделано. Так, еще одно осталось. А, у него нету двойного прыжка. Он подвисает в воздухе. Блять, сука, как всегда одно и то же. Ой, блять, как оно задрало меня. Это, блять, вылетание, блять. Этой ебаной игры. Это просто... Ну, сейчас мы начнем с того момента, плюс-минус, с которого я сейчас играю, но это реально вымораживает мозг, малеха. Могли бы хоть какую-то оптимизацию завести, более-менее человеческую игру, и было бы все окей. А так мучаешься постоянно. Бывает, что вообще не вылетает, а бывает, что реально вылетает. Хрен поймешь. Ну, это такое, не самое страшное и худшее, что бы могло быть, честно говоря. Так что терпимо. Жалко, мы бы еще нашли один знак, мы бы уже типа начинали бы с того момента. So, where's the tower? I don't know. Our only hope is to find those runes. Find them and I'll see if they contain clues to a location. Wait, yes, this room mentions a tower, and this looks like... right. Unexpected. Okay, I'll look for more pieces.
Что такое? О, совсем другое дело. А, это легендарный этот говнюк. Ага, у него лапы слабое место. Так, а то, что мы тут взяли сундуки, они, наверное, нам уже засчитались, да? Кстати, прикольная статуя вон наверху вообще. Шикарно. Что тут опять искать эти знаки, что ли? О, Арсений, привет, давненько тебя не было. Опять собранные говноруны. More map pieces, half of this is missing. So will this map point us to the tower? I don't know. I'll keep working on it. Так, 3 собрали. Так, все, последняя руна. Отлично. Это Anthem. Очень классная игрушка, кстати. Но она вышла уже как бы где-то года, наверное, полгода назад. Я ждал, когда ее пропатчат более-менее. Так, удалось установить координаты. Пока я никаких знаков вопроса тут не нашел. Поэтому пока стартуем сюда и будем уже сейчас посматривать, может здесь что-то есть. Там какие-то черти еще. О. Yes, this marker is old. Very old. Can you open it? Yes. I need more time. Did I mention the scorpions? О, знак вопроса есть. Ёб твою мать.
contains the other half of the map. Can you open it? Not yet. Stay close. Опять я без патронов сейчас буду. Все, походу. Захватили. What does it say? It points to a hidden chamber, deep underground. So, underground Так, chamber, всех only отмудячили. by invisible runes, written А, ты in первый раз unseen слышишь? language. Can't be too careful. Графон вообще офигенный. Тут есть 3 вида бойцов. Я первым играл рейнджером, на 8 уровне открылся шторм. Это типа маг. Он реально валит жестко. Вот именно по урону, по площади он очень крутой. Иногда оптимизация подводит, а так, в принципе, все терпимо. Тут и подводная всякая чухня есть. Что хочешь. Так, нам манускрипт надо найти. Он в каком-то помещении. Какие-то водоросли. There never was a tower on a mountaintop, was there? All that stuff. Was to hide something important. Well, you can't be too careful. Так, надо хоть осмотреться, что здесь вообще. This is... Так, что-то нашли, какую-то информацию. Freelancer. I think we found it. Так, загрузочка, хорошо. Спина, недавно лечил спину. Опять у меня был какой-то рецидив на работе. Пришлось даже уволиться с работы. Больше 5 килограмм сказали пока не поднимать, не рисковать. It's close. I can feel it. Поэтому мучаюсь немножко. Пока торгую немножко на базаре, такое. А так дела более-менее я знаю. Так, это что за хрень? Исследовать местность. Ага, вот мы нашли опять эту хрень. Я уже такую одну находил. Она по всему миру. Тут открытый мир очень большой. Look out! I see him! Сейчас мы ему устроим, блядь. Комбо. Заморозил и молнией вшатал. Да, маг это жесткий чувак. Кстати, чем классно, маг может очень долго в воздухе вот так вот парить. Рейнджер так не может. Что не вижу, чтобы с кого-то хоть какие-то, блядь, патроны падали. Это просто какая-то жесть.
Какое-то говно живучее. Сколько их здесь, блин? Может, у них здесь это вот? Они откуда-то вылупляются? А, все, ликвидировали. Дальше это где он? Ага, все вижу. Ну да, тут все от класса еще зависит. Так, взаимодействие. Ага, все, я понял. Так, тут так должно быть, а тут звездочка. Есть. Правильно я все сделал. Опять нырять? А нет. Так, ресурс есть. Надо осмотреться. Вот, есть ресурсы. Да, шторм прикольный, реально мне нравится, конечно. Пещеры всегда богатые были на ресурсы, в принципе. Так, вот тут какой-то экран. Я думаю, здесь будет весело. Да-да-да, тут много чего взято. О, блядь. Лови. Ага, я понял, где его слабые зоны. Вот эти руки. Его, наверное, хер заморозишь, блядь. Я буду надеяться, что с него что-то жирное упадет. Офигеть, вот тебе и патроны. О. Ой, блядь. Воу. Разбушевался, блядь. Блять, перегрев у нас, это плохо. Все отлично, перегрев ушел.
Жесткий чувак был. Зато с него две зеленые шняшки упало. Так, теперь с этими надо колоннами что-то придумать. Ага, кружочек и такая хрень, я понял. Так, кружочек и там такое, типа, как перевернутое сердечко. О, не. О, ульта зарядилась. Магистр Йода, да. Так, это правильно. Есть. Все. Получили мы этот манускрипт. Yes, yes, thank you. I'm just so rarely at a loss for words. Что тут, никаких нычек нету? Thank you. This means Ну, в so плане much знака to me. вопроса, может, какие-то It ends сундучки. one chapter of my life and the beginning of another. Так, это зарядили. Это, ну, все тогда нормально. Лара Крофт на минималках, да. Согласен. Так, мы возвращаемся сейчас в башню. Миссия выполнена. Думаю, мы еще и уровень поднимем. Ну, ничего так. Пультой, конечно, жестко по площади он навалит. Титан был, конечно... На земле с Титаном биться это печалька, потому что он еще огненные какие-то вихри пускал. И он по земле что-то пускал. В воздухе он не так нас доставал. И посмотреть надо, что там за зеленые вещи попадали. Да, кастует жестко эта шняга. Артиллерия, вот, мы получили там даже. Так он долбил там просто адово. Внешний вид тут можно делать. Короче, тут все по фэншую. Так, ну пока у нас 8 уровень, как и был. 9 это уже, наверное, на следующей какой-то миссии мы сможем получить. Так, какие? Что там мы? Может, что-то открыли? Может, к модулям еще какую-то ячейку? Ну, дали нам тут нехило. Так, что мы взяли? Дробовик. Пистолет. О, вот эти вот надо будет посмотреть усиления сейчас. Первый рейнджер, он универсальный класс. Потом шторм это маг. Потом колосс это танк. И перехватчик это типа как... Он, у него ульта, у него такие клинки появляются. Он типа очень быстрый. И я, ну, интересовался этими классами. Короче, он единичные цели самый мощно может наносить им урон. Единичным целям. Шторм по площади. Этот колосс, он именно толстый по жизни, такой бронированный. Ну, 4 класса. Говорят, что еще 2 как минимум должны будут добавить. Так, давайте в кузню зайдем. И тут у нас с оружием, я думаю, нету смысла ничего делать. Я думаю, да, у нас тут поинтересней это все. Хоть и 12 силы. Но он ни о чем. Так, это мы разбираем. И это мы разбираем. Так, что у нас тут появилось? Это огненный урон. Это электрический. Передел 5% урона, все к урону в ближнем бою. Плюс 7 к урону. Передел 10% к урону. Вот это поинтереснее. Плюс 10% к урону, это значит, что 41 урончик. Ну, это, в принципе, можно разобрать. А это мы оставим огонь пока что, пускай будет. Так, зато ближний бой улучшили по модулям. Что-то мы там нашли, да? Мне вот тут интересно, что попалось. Вот это классная вещь.
Так, это укрепление брони. А вот я сюда бы поставил вот это вот. Броня такая штука нужная. Ну и тут на 12 уровне у нас откроется еще доступ. Ой, вроде все. Да, вроде все. Так, давайте отчитаемся по заданию. Опять она хочет говорить? Да сколько можно? Hey, welcome back to Uncle Bonnie's. Hi, Serena. We've got some new stock you might like, but maybe you'll be more interested in my Tesla adventure. Okay, I'm interested. Самурай-ниндзя, да, What типа happened того. with the Tesla? Okay, you know how Teslars are super cute but can electrocute you, right? Okay. Alright, so I got a couple of freelancers to capture a baby Teslar for me. How'd you make that happen? They owed my Uncle Bonnie a favor, but that's not the point. By the time I opened the cage door, it was dead. It was so sad and sweet, I had to give it a goodbye hug. But it was actually only sleeping, because it yawned, opened one eye, then zapped me. Wow. What did that feel like? Kind of like a static shock, times a billion. Are you okay? Sure. I mean, I still get the tingles, but my vision is clearing up, so it's all good. You know, you kind of remind me of a Teslar. I do? Yeah, I think it's the way you walk. Hey, maybe check out our fancy compounds before you go. Короче, You know, подосрала it's нас okay to малёха. drop in whenever you like, right? You know, for crafting stuff or whatever. Хорошо. Побеседовали с этой подругой. Давайте глянем, что у нас вообще тут творится. Хорошо, все молчат. Так, мы идем сейчас к этому дядьке. Looks like you found a place for your new book. I've barely taken my eyes off it since you brought it back. It hints at so many possibilities. New runes, lost relics, forgotten inventions. It's Да, ты amazing. тут, Just хорошо. don't blow your lab up. No promises. What's next for you? Study. I spent so much time looking for the Elysian manuscript, but not a moment on what to do after finding it. That's a good kind of problem. Very much. But I'll still need your help on 1,000 things outside the wall. Of course. Excellent. Now, if you'll excuse me, I'm reading about how my forebears use hidden resonance layers to embed information. I'll let you get back to it then. Thank you. And Freelancer? Thank you. Так, хорошо. All right there? Все, мы больше не нужны для ему ничем помочь. Ну, у нас только сюжетное туда остается, шняга. Так, ну нашли то, что он хотел, пусть теперь изучает. Так, теперь нам надо сюда. Заодно сейчас глянем, что у нас по заданиям творится. Так, контракты от агентов. Вот, мы это выполнили. То миссия агентов. Скрытые глубины, да. Радость 8 тоже. Все. Теперь ключевые цели у нас остались. Это одна получается, да? Разжигай огонь. Рука помощи. Встреча со старыми друзьями. Найдите Халука и Фэй в убежище принцессы Зим. Ну давайте, что нам еще остается. Других вариантов просто пока не вижу. Тут сезон событий, затопленная лаборатория. Я пока к ней не готов, меня могут там вздрюкануть. Хотя можно попробовать будет на эту лабораторию пойти. Хоть разочек. О, Гатайм, приветик. Спасибо за пожелание. Новые очки минус 3,75. Ну, это довольно большой уже номер. У меня минус 2,5. Так. Никто не хочет. Ничего. Никто ничего не хочет, пока мы сейчас не пройдем это сюжетное задание, понял. Ну, штормом сейчас будем. Ближний бой мы улучшили. Теперь электричество бьет. Можем замораживать и ближним боем давать по рогам. Угу.
Да, остаемся пока закрыты. Я в прошлый раз играл с командой, блядь, так мы не могли понять, куда по миссии лететь, почему-то забаговалось. Поэтому лучше в соло играть. Да, давненько не заходил, спасибо, что есть. Я давно планировал в Anthem поиграть, просто я ее когда-то купил по скидке хорошей, ждал, пока все пропатчится, какие-то дополнения выйдут. Ну, вроде бы более-менее все нормально. Так, добудьте подношение, чтобы выйти в убежище принцессы. Понятно. Зим. Tribute for a princess, huh? It'll give me time to meet you there. Wait, what? You think I'd missed the reunion with your mates? I hitched a ride on a smuggler strider. Owen, it'll be fine. Wait, one of them's coming. Единственное, что она иногда вылетает, так что вы не удивляйтесь. Но мы будем начинать с того места, где заканчиваем какой-либо, ну, часть из дополнительного задания. О, необычный эмбер. Это жирно. Это я удачно. Okay, I'm borrowing this Strider's amplifier, crammed in with smuggled rabbits. It's not safe out here. Safe gets boring. Time for a freelancer adventure. You'll see. Ничего нету? Ну нету, так нету. Хорошо, что я заметил вот эту хрень. Такие вообще непалевные эти ресурсы, скажу честно, просто жесть. Бы как-то они, не знаю, там на радаре бы вот какую-то херню изучить, чтобы подсвечивались. Scouts in the area stole weapons from Princess Sim. Getting them back for her could be a good icebreaker. They're gonna put up a fight, though. Ага, одолеть шрамов. Вот о чем я и говорил. Бывает, вылетает. Но мы сейчас начнем именно с этого места, так что все будет чики-пуки. Ой, блядь. Да, оптимизация такая шальная немножко. Ага, я понял, просто ты сидишь на Старкрафте еще 2, и плюс тебя еще военкомат задрачивает. Ну, я все понимаю, так что все нормально. Ты решай вопросы, главное, с военкоматом уже, а все остальное это мелочи жизни. Так, сейчас нас спросят, хотим ли мы присоединиться к игре, которую последний раз играли. Конечно, да. И надо будет как-то стримчик сделать по этой лаборатории. Я, честно говоря, не уверен, смогу ли я там что-то сделать на своем уровне. И вообще ли на таком уровне, как я, и кто-то там играет, или меня там будет шотать. Мне будет обидно, если я туда залезу, я буду умирать от тычки. Хотя там лут какой-то может падать, но, опять же, я не понимаю, какую там сложность выбирать. Может, для меня будет одна сложность, для них другая, но я сомневаюсь, что тут такая механика замудренная. Так, все, есть, одолейте шрамов. Вот это то, что мы сейчас будем делать. Stars even know what to do with guns. They're just a bunch of bugs. Well, they've got pretty good aim. Well, we stir things up now. Well, we stir things up now. О!
Хорош. Слушай, ну он просто разрывает в клочья этих говнюков. Так, найти тайник с оружием. Ага, есть. Okay, we got the weapons. Good, but it's not enough. Regulators aren't easily impressed. I've marked the next location. Следующее место. Вот это у нас уже будет автосохранение, получается. What are we getting here? Relics. The Scars took a few from Zim's merry band of smugglers. Of course, they probably stole them first, but it'll score points with Zim if we get them back. Well, after you take care of the walking bugs. Ага. I never understood what Scars even want with relics. Okay, see if you can find the relics. Так, ну это нам удачно повезло, что была ульта, иначе меня сейчас бы эти башни еще отмудячили. Так, нашли. Ага, только СССР. Я понял тебя. Качай как тебе удобно, тут не проблема. Хочу смотреться здесь немножко. Нет, знак вопросов я не вижу. Сейчас надо будет здесь постоять. Здесь и ресурсы могут быть. Воу-воу-воу. Ты чё, блядь? Рехнулся? Отлично. Сучий потрох. У нас рывки еще есть. Этого кабана, блядь, хер. У него голова, короче, слабое место, я понял. Ждем, пока ульта будет, наверное. Сука, ну крепкий гондон, а. Я сейчас дождусь ульты, и он охренеет.
Ой, блядь. Держите меня семеро. Good. And Roach under that beat. I'm sure the scars will leave the rest. Хапнул горя, блядь. Ох, с него тут немножко посыпалось. Это радует. Необычный предмет. Так, а это что за хрень? Ага. Good, we got it. Мясо Well, урса Slumber даже. Versics ready to serve. Хорошо. Fresher the better. Now let's deliver it. I've marked the location for Princess Sim's hideout. Так, тут ни хрена нету, да, я так понял, блядь. Так, что там с оружием у нас? Ага, тут патроны есть. Тут перезарядим. Куда нам вообще лететь? Ага, в эту дырку мира, блядь. А что, тут никаких ресурсов, ни хера? Так, это все, блядь, печально. Мы охладили движок, кстати, потому он у нас сейчас не нагревался. Благодаря воды. My stride is approaching Zim's place. Now, before this reunion kicks off, do you think Halleck and Faye will help? We're all professionals. Yeah, and I've seen professionals beat each other silly. It won't be like that. Что-то знакомая какая-то местность. Let's hope. If the Dominion harness the Cenotaph, that blood will be the least of our worries. Тихо. Что-то есть. Собираем всякие сведения. Перепутье гиганта. I've managed to sneak in. How? I hid in a rabbit cage. It wasn't my proudest moment. If the regulators catch you, it's not a problem. This place is one giant party. I'll see you inside. Перегрев. О, зато ресурсняк увидели. Ресурсы всегда пригодятся. Так, вот мы и на месте. Телохранитель, ничего себе. Who are you? You need to see some friends of mine. They're working with Princess Zim. What did you bring? Tribute for Her Royal Highness. It's adequate. You can go inside. Угу, хорошо. Песочек, привет. How was the trip? Well, the trip? Oh, it was fabulous. Yeah, I just love hitching a ride on a smuggler strider. It was Нет, не first-class зря. comfort И-7 all это the имбовая way. машина. Behold the wonders of the palace. All hail Princess Zim. Long may she reign. They do know that she is not a real princess, right? She's just a crazy smuggler with delusions of grandeur. Пыльная на голову. What, you think I went in there alone? Are you crazy? No, I've been standing here waiting for you. Besides, it's your friends we're looking for. Let's go find Halleck and Faye. Come on. Может, у нас будет еще одна база у контрабандистов? Hey, is that them over there? Давай, удачки, песок. Этого оракула я узнаю. Our business is not yet completed. No? I thought we had a deal. Who is this, Haluk? No one. An old friend. Please, invite your old friend over to join us. I'm sorry, but we gotta go. No. First, we celebrate our new partnership in the tradition of my people. Come closer, friend of Haluk. Модная подруга, слушайте. А это что за хрен слепой? О боже. Scorpion stinger, highly acidic. It's going to burn going down. A lot.
You know, I had a big breakfast. Refusing a meal is a grave insult to your host. Сыкана нарвана, ёперный бабай. Yeah. Oh boy. Forgive my ignorance, Princess. I didn't know people could eat this. I come from a harsh and unforgiving land. Plants are scarce. Animals even more so. Before the Dominion conquered us, we had a saying. Food is life. Life is struggle. We understood that. We embraced it. It helped make us strong. Thanks for the meal, Princess. That was just the appetizer. Я себе представляю, что мы тут вынесут. The main course. Oh. Behold, the pheromone sac of a young manticore, cured for an entire year in a vat of fermented chimera venom. A rare delicacy I have been saving for a special occasion. After you, Princess. I could not dishonor myself by eating while my guests go hungry. I love Manticore. Our deal? Да, интересные у него договоры. Be sure to thank your friend Haluk. Oh, you look a little green. Just need to sit down for a second. What do you want? I think what he meant to say was thank you. I have a contract. A contract? Well, we don't need your charity. Excellent. Faye, Halleck, this is Owen. Cypher and Lancer in the making. Corvus sent me. Corvus? Are you some kind of a hotshot now? You got a lot of nerve after all this time. Quit being dramatic. Sit down. I'd rather stand. Let's all go back to the Strider. I'll explain. We got our own thing going. Thanks, but no. Wait. Something's not right. Что за движняк? Dominion troops! Clear out! Блять, откуда эти доминионцы здесь еще взять? Don't worry about me. I'll see you there. Ха, все поубегали, а я что должен тут? С доминионом драться? Отлично, блядь. В одиночку? Я надеюсь, эти присоединятся, красавцы, да вот этот толстый один. We've got a whole bunch of Dominion incoming. Where'd they all come from? We had a little run-in with them earlier. Might have killed some of the guys. Guess they didn't sit so well. Okay, we're making a dash for the Strider. О, что-то нашли. Will do. I found a javelin. Owen, what are you doing? Keeping the heat off. You can't fly a suit. You'll get yourself killed. Not if I shoot them first. This isn't so hard. I got one. А, вылавливайте, блядь. Да, слушайте, четко мы тут разобрали пацанов. Я каких-то патронов бы хоть насобирал. Что, все? Так, идите к Страйдеру.
Блять, это мне показалось. А я думал, что тут какой-то ресурсняк. Owen, I'm here. Why can't I move? You panicked. Your javelin locked up. What do I do? Keep your head down. Gun won't fire. This is bad. Clear them out. Can't have them taking shots at the Strider. I'm on it. Ой, блядь, как я это люблю, эти вылетания, блядь, говняные. Ой, твою ж мать. Так, хорошо, что у нас там все идет по плану, бля. Так, мы эту миссию как раз закоцаем, и будет все хорошо. О, возле ресурса нас как раз скинуло. Это доминионская херня. Сколько их там, блядь? Так, отремонтировать Оуэна. О, у него даже есть джавелин. Я думал, он просто тренируется. Отлично. Все, миссия закончена. Ё-моё. Все. Куда-то полетел там. Интересно, у нас будет доступ теперь к логову контрабандистов или нет? Это что за завр? Чепушило какое-то, блин. Так, давайте глянем. Мы там что-то и пособирали, кстати, всякого добра. Ну, я думаю, 9 уровень должны тут хапнуть.
Не-не, я думаю, сейчас добавится еще до 9 уровня. Или нет? Ни хера не добавилось. Так, ну пистоль ни о чем, как по мне. А вот это надо будет посмотреть все сейчас. Кворлик. Мгм, типа кролика. What a rush. I'd say we really took it to the Dominion back there, right? And I think we'll agree that I was pretty fantastic. Oh, are you serious? That was a disaster. You were a disaster. Never do that again. Please. Right. I'll just head to the amplifier. Over here. А, это их не это транспорт. Короче, я понял. Nothing's changed. Well, I should probably at least paint it or something. The corrosion adds a nice patina. Should we talk about the weather next, or have we fulfilled our quota for small talk? I don't think there's a penalty for going over. Read any good books lately? Thousands of them. It's been a long time, you know? It's good to see you again. Is it? You're not just here because you need something. It doesn't matter. You're back. I'm still picking up a lot of Dominion radio chatter, but we're losing sight about the sewers. Oh no, sorry, why have we stopped? Damn it all to hell. Alec, you still haven't replaced that actuator? It's still good. And shut up. I got this. Yep, off to a great start. Where's my socket wrench? Left in the box, as usual. Never thought you'd be back here. Life's just full of surprises. Switching off starboard power before it overloads. Oh, come on. That's just half the fun. Can we please hurry this up? They will be on top of us any minute now. Pliers. Быстро, да. Ну, не ожидал, бедолага. So what are you doing here? I'm helping you fix this garbage actuator. Again. More reliable than some. So what's this contract of yours? Can we please chat later? The Dominion will be here any second. One, please, this is important. Just, you're not helping. Screwdriver. Which one? Use your words. 3/8, obviously. I'm going back to the Heart of Rage. Really? The Dominion wants the cenotaph. Corvus hired me to get it first. Well, that explains why Dominion troops showed up at Zim's. Faye, light us up. Faye and I have 2 years of research and legwork on this. And you want what? Jump in the end and claim credit? Halleck, time is of the essence. We have a lead that requires a Lancer right now. Shouldn't we work together? No! I can handle it. You've got the Dominion on your back, and you don't think that maybe you could use a hand? We could find someone else. You go right ahead, mate. Not in time, we can't. You need me. And I can't finish this contract without you. One job. Just one. I got a Strider to drive. Хорошо, заручились You said you had a поддержкой. lead? We might. One moment. As expected. Hold these, please. You found something. About the cenotaph or the Heart of Rage? Zim did. Pays to have friends, you know. Some friends. I'm sure you've heard of the Legion of Dawn, General Tarsis. What?
General Tarsus? Yeah, she entered the last heart of rage and reached the center, the cenotaph. How? I've done the research. Her javelin could do the impossible. It had unique shields and who knows what else. Wait, you think you found her armor? The original Javelin of Dawn? Yes, finally. Now we just need to go get it. Interested? О, это интересно. Personally, I can't wait to see it. Just give me whatever intel Her Highness had, and let's get the expedition started. No need. I'll be supporting this mission. I've already done all the relevant research. Right. Yeah, that makes sense. Уникальный джавелин у нее был. Интересно. Так, мы вернулись. Ага, вот эта подруга. Freelancer, I trust your reunion with Halleck and Faye was productive. There are a few less Dominion who will be bothering us. Always good. So what's the next step? The tomb of General Tarsus. They think her original javelin is still there. I'll assume it's for more than just a historical tour. Faye says that javelin could get us into the heart of rage. Then I'm glad I could bring old friends back together. Well, we're still getting, reacquainted. Make it work. In the meantime, Corvus has other jobs that might interest you. You know me. I'll take any job I can get. These aren't your usual run-of-the-mill contracts. They're tough. I can handle it. Then talk to my agent, Sev, for a full briefing. He's in the bar. Or rush in if you want. I know that's more the freelancer style. Whichever the case, keep up the good work. Угу, понятно. Так, с этим заданием мы разобрались. Открыты крепости. Это все, которые были в регионе. Это интересно. Could you come see me when you have a minute? We've got a complication. Бля, гробницы легионеров. Так, поговорите с Фей. Так, а что у нас тут вообще творится? Просперо, так, понятно. Нисом хочет потрындеть. Короче, тут решили все мне рассказать какую-то чепушню. Так, подождите, я хочу посмотреть, что я там повыбивал себе. Ты не хочешь говорить? Ну хорошо, ты не хочешь. Так, я бы хотел посмотреть, что у меня по оружию тут. У меня 45-очка стоит и 136-очка. Ударная винтовка 69. Да я, наверное, возьму ударную винтовку тогда. Вместо легкого пулемета. 45-ка. Или оставить лучше пулемет. Ну, пускай будет. Ближний бой мы уже расчесывали. Вот это интересно. Так, это у нас осколочки, да? А, это у нас удар молнии. Ох, твою мать. Фу, вот это интересно. Ледяной взрыв. Вот это интересно. Ледяной шторм. А, это вместо удара молнии. Что самое интересное по урону, удар молнии все равно лучше.
Это можно разобрать. Но это пускай еще будет. Не знаю, что там, как. Печати, внешний вид. Так, опять она хочет трындеть. Сколько можно? Hi, Serena. You know how I love all cute animals, right? Yeah? Damn, I forgot to be professional again. Please browse our ever-changing selection of compounding materials. Now that we've got that over with, I bet you want to hear about my new pet Saurian. Давай послушаем. Сейчас опыт заодно хапнем. You finally got a pet? Good for you. How's that going? Well, it started out wonderfully. My baby Saurian was the cutest little thing in the fort. You had a Saurian in the fort? Amazing, right? But the Sentinels said Wiggles was too dangerous, so I had to set him free. Wiggles? Cute name, huh? And the incident wasn't that bad. Like my Uncle Vonnie says, nobody needs all 10 fingers anyway. 10 Wiggles and I пальцев. were off-leash training, and it was great until that kid walked by with her sandwich. On the plus side, it was one of the smaller fingers, and my family gave her a really fancy gift basket. Will you look for another pet? I sure will. Just because I've had bad luck with Koroks, Tesselars, and Saurians doesn't mean I'm giving up. I believe every animal is cute when it's a baby. But won't they get dangerous as adults? I think the key is picking the right time in their development to say goodbye. You ask good questions. That's why I like you. Thanks, Serena. I mean, as a customer of the store. You probably Проговорилась. have to go. Maybe next time you'll get a chance to look at some of our new alloys. Хорошо, Bye. обязательно. Please come back soon to the shop. Так, хорошо. С тобой поболтали. Было приятно. Ой, этот хочет поговорить. Freelancer. How goes the battle? Fighting the good fight. What I wanted to hear. How's the thunder business? Good. Word's gotten around that freelancers are something special again. Doing what we can. How'd you get into this work anyway, Prospero? It found me. Nothing in this world makes a statement like Shaper Relics. Talk about fearful awe. That's why they're so fascinating. No one knows how they work or why they even exist. Anything can happen. Oh, I know that. I've seen it firsthand. What happened? When I was young, maybe 18, I was an engineer for a trading caravan. One day we hear a rumor. They say a Titan's been spotted in the area. We were young and stupid, so we got it in our heads that taking a Titan down meant we wouldn't have to be traders anymore. I guess that's what being young is all about, taking risks. And sometimes they pay off. Well, I remember thinking, how hard can it be? So I might have been the dumbest of the bunch. So this Titan, it's leaving a trail of destruction and rumors wherever it goes. Biggest Titan anyone's ever seen. Weeks go by. We've tracked it all the way to the Western Pass, into the Great Expanse. Finally, we corner it in a valley, and that's when I felt it. Deep in the bones dread. It wasn't just one Titan. It was 3 of them, joined together. You're kidding me. All standing around a Shaper relic, melding together. Right before my eyes, it was staring right at us. This gigantic thing that shouldn't exist. Took us all of 15 seconds to turn our Strider around and never look back. But I did. I was mesmerized. It was powerful, fearful, Интересная история. awful. Then it pointed to the sky, and the thunder answered. It's a moment I'll never forget. It's amazing. I can't believe that happened. I know it did. That thunderclap, we felt it. So loud my eardrum blew out. Wow. That's why I do what I do. I sell the thunder. If every freelancer can invoke the same awe I felt that day, you'll win every time. Always fun talking to you, Prospero. See you later. Back at you. Ну что ж, хорошая история. 60 тысяч, блин, мы скоро сможем купить то, что я хочу. Так, что у нас тут? Тут ничего.
Вот тут есть. Еще один рассказчик, блин. And with something like that, you should really soak it. Hey, good to see you again. You know, you're one of the only people here I can really talk to. That's nice, I guess. Yeah, feels good. Hey, have you heard anything about this Tassin lady? What have you heard? Nothing. That's why I'm asking you. I had a little, run-in with her. Are you serious? What happened? Okay, so she's walking by, right? And I think, hey, I'd like to buy this lady a drink. But she says no. But you know me, right? Am I gonna take no for an answer? No. And that's right. So I ask her again, only this time with more charm. How did she respond? So she says, in a real quiet voice, if you don't get out of my way, you are going to regret this. And? I did regret it. I was just about to compliment her, and then I woke up with some people looking down at me. It was pretty rude of her to knock me out, huh? She did warn you. Plus, how do you know it was her? I don't, for sure, but I do remember her counting 3, 2, 1. And then blackness. That was it. So my hunch is, it was her. Hey, what are you up to right now? Quite a bit. I'm very busy. Ow, too bad. I was hoping we could hang out. That's what I figured. See? You get me. Later, freelancer. Угу. Так, немножко качаем благодаря вот трендежу. Так, сейчас глянем, что у нас еще тут есть интересного. Угу. С левой стороны есть еще с кем поговорить. Так, это сюда намете или куда? Так, вот что такое? Эти кодексы. Дикая херня, блин. Опять это радио. Ага, нет, сюда. А, да, этот хочет поговорить. How's the Fort maintenance game? It's challenging. People continue to ignore glaring safety issues. It's only a matter of time until someone is seriously injured. Come on. Is it really that bad? We have a cable problem. There are electrical cords and ropes strewn about all over the fort. This is a serious tripping hazard. Really? A mechanic tripped in the forge area yesterday and broke her thumb. That accident was 100% preventable. Really? How are you going to stop people from tripping? I will implement a bylaw that requires people to properly bundle or store all loose rope and cable. You want to make loose cords illegal? Yes. And standing water. Standing water? You mean puddles? Standing water is a breeding ground for insects and should be cleared within a reasonable time after a rainfall. Puddles not only get your feet wet, they're another tripping hazard. How will you bring in the bylaw? I have a petition I expect you to sign. Sure. I'll help make the fort a safer place. Thank you, freelancer. This fort needs a good safety policy, and people like you will help make that happen. You're welcome. I'm hoping the bylaw will help people appreciate the dangers of loose cable and standing water. Me too, Perndle. They will, eventually. Did you know we're refurbishing the fountain? That must be difficult. It is. I'm very busy. That's why I need to cut this short. Goodbye. Занятой чувак. Так. Сюда нам не надо. Это что у нас? Ага, все, понял. Freelancer, you're back. Okay. Nice to see you too, Bryn. This might actually be a good thing. Might?
A few beacons have gone quiet in the wilderness and we're short-handed. Those beacons are vital to my work here. If they're broken... So I should go fix your beacons? Ah, perfect. I'm so glad you offered. My pleasure. Good, good. I'll talk to you in the field. No problem. Поврежденные маяки, которые стражи используют на слежение помещений в диких землях, были нужны, чтобы маяки как-то отремонтировал. Так, понятно все. Угу. Хорошо. Осторожное сотрудничество. Дали нам задание. Так, теперь идем дальше. Так, куда нам теперь? Сейф. Хорошо. А, это этот, как его, в баре чувак должен еще быть. Good to see you, freelancer. Remember when this place was called the Shifty Koroks? Вот Are он. you, Sev? In the flesh. You must be the freelancer Tassin hired. Huh. You actually look capable. Were you expecting otherwise? No? Well, sort of. I'm used to getting scraps, not resources. I thought Corvus would have plenty to go around. Oh, they do. But I'm in the proverbial doghouse. Long story short, I pissed off the wrong people and ended up in this shithole. At first glance, Fort Tarsus may not seem like much, but It's a shithole. The bar doesn't even have a name. I used to, but I know the story. All the stories. Let's just talk about the job. Corvus has received reports of Scars ambushing supply caravans. pretty standard. Except they were using some new acidic weapon. Extremely potent, not the usual Scar fare. Scars are scavengers. They must have gotten the acid from somewhere. Great minds. I had a scout follow a trail of the gunk to a possible source. Your cipher has the coordinates. Угу, хорошо. Nice work, Sev. What kind of intelligence agent would I be if I didn't give you a little intel? Let me know when you're on your way. Хорошо. Так, с этим тоже разобрались. Так, что теперь у нас тут творится? Ох, нам сюда надо. Все хотят потрындеть. Давай. Halleck. Hey there. Are we on speaking terms? Depends on what you have to say. How about we start by breaking the ice? It's been 2 years. What happened? People go their separate ways. That day in the heart of rage, you forgot about it. Faye and I didn't. Simple as that. No one could forget that day, Halleck. All those freelancers we lost, it's still on my mind. Is it? Because you bounced right back. There was a choice. We're freelancers. Doesn't mean we're all the same. We all wear a javelin, don't we? Oh, no. You don't get to show up out of nowhere and start interrogating me. So how about this? Outside the job, we're just two, I don't know, long-lost cousins getting to know each other again. See what happens. I'll bite. We start fresh. Well, some of us are 45 years old, so fresh is being kind. Maybe I'm your uncle. Maybe we'll even be friends. Sure, kid. As long as we're pretending. But on the job, don't think I'll go easy on you. Какой крутой. Так, решил.
Ого, тут прям куча народу теперь. Hey, what's up? You called me. I did. Do you have time for a chat? Or, I don't know, do you have to run off and find Faye? You're mad. No, just having a little fun. Would you tell me if you were mad? Of course, we're friends. Glad to hear it. You said so. But anyway, I'm not mad. Maybe I'm the one who should be mad after that stupid stunt you pulled. Stunt? Stealing. Borrowing? Borrowing that javelin. Come on. A couple of hiccups, but overall a successful run. Tactically solid, and it all turned out great in the end. Tactically solid? Come on, it was a mess. You were lucky I was there. That's fair, but you have to give me some points for ballsiness. Since it all turned out, yeah. Points for sheer overconfidence. It was fun, though. Wasn't it? And you. You were something else out there. Smashing Dominion left and right. You're fantastic. You know, Owen, I'm never quite sure when you're being straight with me. Ha! We'll start with probably not. It's safer that way. Come on. I'm an open book. What do you want to know? Did you always want to be a cipher? I never wanted to be a cipher. It wasn't my choice, but I have the gift. I was one of 6 kids. It made sense. Parents saw it as an opportunity. Except, they didn't tell me. Just dropped me off. My dad was crying, but I didn't know why. Where was your mother? Jail. We were poor, but I guess she was a thief, really. How old were you? 8. The chance to be a cipher is pretty special. Sure. I can see where it all makes sense. I just wish they'd asked me, you know? And what changed in you when you became a cipher? What, you mean besides the feeling that the people I love could be one step from abandoning me for my own good? I'm kidding. You meant the thing where every cipher is a little broken. What's my broken bit? Nothing important. Doesn't matter. In the end, a cipher can hear the anthem. Hear it. The music of the gods. Who wouldn't give up almost anything for that? You? Oh no, I would. Anything. Anyone who says different is a liar. Так, пообщались с ним, хорошо. Что, новый контракт даст нам этот чувачок? Ah, it's you. Good. There's trouble. Got a distress call from a freelancer, okay? In bad shape. What happened? Don't know. A strider is stuck out there. Got passengers. Like I said, bad. If a freelancer calls for help, we answer. Got it. Go. Find what you can. Фрилансер послал сигнал бедствия, страйдер подбит, а его пассажиры в опасности. Разыщите страйдера, окажите всевозможную помощь. Угу. Окей. You tracked down Howlick, yeah? Oh, one of the greats. Such a wonderful laugh. Hope he finds it again. We'll see. Так, теперь Thank с you этой for coming подругой. to see me. You said there was a complication? What's happened? I took a look at the intel Zim gave us. It's no good. She promised us 1 location. She delivered 5. Well, all right, that's unexpected. Zim's data is a fragment of text from the Legionnaire Leotrel the Unbroken. She was the general's right hand and, according to legend, the one who laid Tarsus to rest. The text mentions guardians and 4 tombs that must be visited to find the Javelin of Dawn. The data's barely readable. I'll try to get more out of it while you and Owen look for these tombs. Right. Send me the locations. I'll check them out. Угу. Исследуйте бастионы в режиме свободной игры и ищите места упокоения 4 легионеров. Чтобы войти в границу, нужно доказать, что вы достойны выполнения подвига каждого легионера. 4 границы Ионе, Артене, границы Гриф. Фэй отметила местонахождение гробниц вашей карты. Хорошо, супер. Вот мы получили еще задание. Добавили новые метки. Угу.
Да, появились у нас новые шняжечки. Got a minute to talk? Unless you're suited up for a mission, I've got all the time in the world. Honestly, I'm surprised you agreed to take the job from Corvus after everything. If the Dominion weren't here to put the pressure on, I probably wouldn't have agreed. But you did. None of the other freelancers would even consider trying again. Have you kept in touch with anyone else? I tried to, at first, but most of the survivors wanted to forget they had ever been freelancers. The ones who stuck around did not appreciate my interest in going back to the Heart of Rage. What made you so determined to go back in? There's still so much I want to understand about the storm, the Anthem, and what went wrong. You really think you'll find answers? Does it matter? The world is filled with mysteries. Chasing the solutions, that's where the fun is. Looking forward to the solution, not getting hung up on failure. I envy that. That's why you left, isn't it? You got sick of dwelling on the past. I can't blame you. You needed to get out there and chase something you couldn't see. It means a lot to hear you say that. I came here from Anthem back in the day. Can you imagine? Beautiful, civilized Anthem. To the frontier. Because I wanted to see what's out here through a Lancer's eyes. Well, I can probably handle being your eyes out here. I know you didn't really want to do this. Any of this. But I'm glad you're here. Even if you're not. Так, хорошо, поболтали. Chances that Matthias will spend his time writing a paper now. On my way here this morning, 3 separate people tried to sell me grab-it insurance. Так, давайте глянем, может что-то еще ему тут. Так, можем сваливать, в принципе, отсюда. My advice. I hear the Legionnaires' tombs won't open for just anyone. You need to prove yourself worthy by completing their trials. Do I smell Manticar? I'm sure you do. You should try it sometime. Regretfully, I have. I've been looking for you, freelancer. Why does it feel like you want something? Because I do. Do you ever get tired of being a spy? Sometimes, but what's truly tiring is being called a spy. So if you're not a spy, then what are you? I'm an intelligence agent. Now that I've answered your question, I've got one for you. Tell me what happened in the Heart of Rage. Любопытно. Anything specific? You went in with some of the finest Bastion freelancers. Why didn't they make it back? It was chaos. Your guess is as good as mine. Every other survivor was physically injured or psychologically scarred. I was lucky. Then you barely caught your breath before you started picking up contracts again. Yeah, so... So why weren't you damaged? I'm fast, and I'm good at dodging. That's kind of general. I mean, I'm hard to hit. I'm elusive. That's probably what kept me alive. Sorry if you were looking for something deeper. That's all right. So why go back to work so quickly? It's what I do. I'm a freelancer. I figured getting back in the suit would make it easier to move on. I know that feeling. Yeah, right. I may not be a Lancer, but I've been in this fight a long time. I've lost friends too. So are you damaged? Probably. You hide it well. I work for Corvus. It's part of the job. I get it. I know this wasn't easy.
Next time we'll talk about something else. Sure, we'll sit down and have a nice chat. I'll be in touch. I'm sure you will. Угу. Хорошо. Со всеми тут пока перетрендишь. Here's my favorite freelancer. Alec wants to talk to you when you've got a moment. Опять с ним говорить? Да ёбдрить твою заново. Так, мы это уже будем на следующий раз с ним поговорим. Вот тут одни трендежи. Так, хорошо. Спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. И до встречи.